community, it is always important to see it with your own eyes. And our task is to take the notes and give them back to our headquarters. I think it is clear that civilian infrastructure was targeted. This we saw, whether we take the municipality in Kut or the school. We saw the residence houses, the agricultural infrastructure. This is, I think, deep worrying. And I think the most important thing is that people are frightened. I think your Prime Minister gave a rather clear speech today. And the fear that it is repeated leads to a situation where you are not active anymore. And this would be really dangerous. So I have a great understanding for the people here. I think it is a situation that is difficult. I think we repeat what we always say, violence is never a means to come to a solution. You have to go to the negotiation table, and there must be a discussion, and then a solution can be found. Military violence is not a solution. Mrs. Ambassador, even though, despite all the statements done, like every day, the talks are the meetings are being held, but Azerbaijan keeps violating the ceasefire. What do you think? What should the international community and West do to stop Azerbaijan from these actions? You see, I'm a diplomat and I'm standing for an organization who wants to facilitate, let's say, a solution. So for us, there's only one means, and this is sitting at the table and having negotiations. And I think President Michel is very clear and very engaged, and we will continue to do so. That is, in our understanding, the only way out. Mrs. Ambassador, another thing is that even though the statement by many countries, like they stated that Azerbaijan attacked Armenia, but there were no statements about the atrocities Azerbaijan made. We have seen the videos with Armenian soldiers, with women, their bodies cut, and those videos. I think our EU special representative gave the answer. So far, naturally, it has to be proved. So we say alleged war crimes need to be investigated. Full stop. That's the answer. And as you see, there were many damaged houses, and you see the situation, how EU is going to help Armenia. Is there any option of help how can we contribute to solving the humanitarian issues here, especially in this region? Well, we are fast. We were fast after the war. We are right now discussing with headquarters. We will upgrade certain programs we have already, which are in the humanitarian sector. And as I said, we are right now discussing the details with UNDP to really have to tackle this question, this issue of land use. But let me leave. And this we will continue, and actually we continue our, let's say, bigger programs, which we mean for economic development. And all this is, I tell you, yesterday, and I was shocked when I saw the outcome in the evening, and that 3 young lives lost. Yeah, but it makes me. But we had this technology and science conference, which was such a positive sign. Why? Because you got much more attention. There were more people coming into the country also for this conference, which is supported by the European Union, by Germany, by the GIZ. So you see, we have to continue to work on a positive note. I know it's difficult. I know it is that everybody is in a very bad mood and is afraid. This I can understand. But I still think we should continue to work also to show that Armenia is capable and is continuing to work. And we will
continue to do so. I didn't see you, my dear. She is a martyr today. Next question. Այն ծրագրի մասին, որի մասին խոսեցի այնտեղ, ավելի մանրամասն հնարավոր է, ինչ-որ մի բան ասել։ Well, we are just in the process of developing. It will be both on clearing the ordinances, but also on awareness raising, also on landmines, because this is one of the problems. And we will see that we can also support local communities in creating a preparedness. Վերաբերում է ականաձերծմանը, բայց ոչ միայն ականաձերծմանը, միևնույն ժամանակ լիազեկման բարձրացմանը, սա ականներն է, ոչ միայն չպայթեցված զինամթերքի մասին է խոսքը, այլ նաև ականների։ Միևնույն ժամանակ փորձելու են համայնքներին սատարել իր ազգակցության մակարդակը բարձրացնելով եւ այլ գործողություններ կատարելով համայնքների։ Դուք ջերմուկում եք նաև հիմա գեղարվեստում եք տեսածի արձանագրումների մասին, նաև ընթացքում եք արձանագրումներ անում and your steps and what you will be taking, the next steps that you will be taking based on this. Well, my next step is I sit in a bus, I go back to Yerevan, and we will report back to headquarters. This is the task of a diplomat. Սա դիվանագետի հստակ գործառույթն է, հաջորդ քայլս։ Նստում եմ ավտոբուս, գնում եմ Երևան եւ իմ գլխամասին մեր մայրաքաղաքներին զեկուցում եմ։ Սա դիվանագետի աշխատանք։ And in the same time the delegation is working really on our project, but also what we can now do in order to help the people in need. Եվ միևնույն ժամանակ մեր պատվիրակությունը փորձում է օգնել ծրագրի շրջանակներում այն ամեն ինչ կարող է անել եւ փորձում ենք ժողովրդին օգնել այս բանը։ Բայց վայրագնությունը ձեր աչքով տեսած How would you assess all of this? I saw no atrocities. We have to be correct. I saw the damage. Վայրագություն չեմ տեսել, տեսել եմ վնասներ։ I saw destroyed buildings. Տեսել եմ կորտամած, քանդված, վնասված շինություններ։ This is shocking. Սա շոկակին է։ And I saw certain photos. Տեսա որոշ լուսանկարներ։ And I saw the video, you mean? And yes, this is unacceptable, but I was asked the question before. I said, investigated in an international law. Այո, եւ ասացի, որ տեսանյութը տեսել եմ, այդ տեսանյութը անընդհատ սակայն մի փոքր առաջ ասելիս պատասխանեցի, որ սա նախ պետք է հետաքննվի միջազգային չափանիշների սկզբունքների համաձայն եւ այնուհետեւ պետք է կարծիքներ հանգեցնել։ And in order to take your question, because this would be the next, and we have to stop. On the question of the captives and the prisoners, we are still trying to get them back. Together with our American colleagues, we have an engagement of some member states, and I think together we do not give up the humanitarian issue. Աշխատում ենք, շարունակում ենք աշխատել եւ շարունակելու ենք աշխատել այս ուղղությամբ։ Մեր գործընկերներից է ԱՄՆ, Ամերիկան եւ կան այլ անդամ պետություններ, որոնք միասին գործունեություն են ծավալում, չենք հանձնվելու եւ չենք հանձնվելու, քանի որ մարդասիրական այս բաղադրիչը պետք է կատարել։ But Mrs. Ambassador, while the international community is working on that, they are giving us back the bodies of those who were captive. 2 boys, they gave just the bodies, they killed them, they kept it's just a note, I just wanted to mention about it. I am well aware, and I know, but we are only facilitating this, you have to see. The only thing we can promise that we will not give up. And together with France we brought back some, it is a joint effort and it is the result counts, but certain things naturally I know what you are referring to. Այո, բայց դուք էլ պետք է հասկանաք, որ մենք ընդհանրապես այստեղ օժանդակող դերակատարում ունենք։ Միակ բանը, որ մենք կարող ենք ձեզ խոստանալ, այն է, որ մենք չենք հանձնվելու։ Ֆրանսիայից մեկտեղ անում ենք եւ մեր համատեղ ջանքերում դուք ինքներդ տեսաք, որ եկան որոշներ, բայց ցավոք սրտի միգուցե ոչ այնպես է։ Thank you very much. Thank you for your time. And all have a good trip back to Yerevan. You too.